హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 146 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నట్టు ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అనేది మనం త్వరగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో మనకు వచ్చినటువంటి గ్రామలాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది సంపాదించుకొని ఉండాలి. సో మనం ముందు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 146 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకుందాము. ఒకవేళ రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ఐ ఆమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు notice that by some means you are hoping to have the new proposal brought forward at the next meeting of the directors, and I am persuaded that in the meantime you should not discuss the matter with anyone, because it is necessary to be very conscious in all circumstances as on this occasion. You will probably do what can be done to make the case complete, so that we may have every circumstance detailed that is in our favor. I think that you are aware of the importance of having ready a definite scheme if we would be successful, but as the matter is of such vital importance to us, I take the liberty of emphasizing the point, awaiting your reply. We were yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు వరకు కూడా 146 అనేది డిక్టేషన్ తీసుకొని ఉన్నారు. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు కీలో 78వ పేజీలో, అనగా 78 పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉంది. సో మీరు అక్కడి నుంచి ఈ స్క్రిప్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఈజీగా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము వీటిని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఈ డిక్టేషన్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరగా వస్తుంది, ఈ డిక్టేషన్స్ ఎంత ఉపయోగపడతాయి అనేది కూడా మనం క్లియర్గా ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినప్పుడే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన మీకు మంచి జాబ్ కూడా దీని మీద సంపాదించుకొని సంతోషంగా కూడా ఉద్యోగం చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. సో అందువలన ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ మీద మీకు మంచి పట్టు అనేది ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్యాసేజ్లో ఎటువంటి డిఫికల్ట్ వర్డ్ వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అది ఎప్పుడైతే మీకు థియరీ రూల్స్ మీద గ్రిప్ ఉంటుందో ఆ అవకాశం అనేది మీకు కలుగుతుంది. అలా థియరీ రూల్స్ మీద కనుక గ్రిప్ లేనప్పుడు మీరు పూర్తిగా మీరు రాసినటువంటి సింబల్ మీదే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు కొంత డిఫికల్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో సెకండ్ టైము డిక్టేషన్ అనేది మరలా చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ఐ ఆమ్ వెరీ గ్లాడ్ to notice that by some means you are hoping to have the new proposal brought forward at the next meeting of the directors,
and I am persuaded that in the meantime you should not discuss the matter with anyone because it is necessary to be very cautious in all circumstances as on this occasion. You will probably do what can be done to make the case complete so that we may have every circumstance detailed that is in our favor. I think that you are aware of the importance of having ready a definite scheme if we would be successful, but as the matter is of such vital importance to us, I take the liberty of emphasizing the point. Awaiting your reply, we are yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 2 టైమ్స్ అనేది ఈ ప్యాసేజ్ అనేది రాసి ఉన్నారు. సో ఈ పాటికే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది. సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి 2 టైమ్స్ కాకుండా ఇంకో టైం కూడా కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను. మీకు ఈ 3 టైమ్స్లో ఏ టైం అంటే ఈ 3 టైమ్స్లో మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని మీరు రాసి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటి, ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ రాశారు, ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసుకోండి. అలా రెక్టిఫై చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ డిక్టేషన్ అనేది బాగా మంచి స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చి మీకు రిజల్ట్ అనేది లోయరు హయ్యరు హై స్పీడ్స్ త్వరగా పాస్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ప్రతిరోజు కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ప్యాసేజీ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి రాయడం అనేది చాలా మంచి హ్యాబిట్. ఆ హ్యాబిట్ని తప్పకుండా పాటించండి. మనం ఎక్సర్సైజ్ 5 నుంచి కూడా మనం ప్యాసేజెస్ అందించాము. అన్ని లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. ఒకవేళ కనుక మీకు ఆ లింక్స్ తీసుకోవడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేయండి. మనము ఆ లింక్స్ని మీకు సీరియటం వైజ్గా అందిస్తాము. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే లోయరు హైయరు హై స్పీడు, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా ఏదైనప్పుడు కూడా డిపార్ట్మెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో లాస్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అని చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ఐ ఆమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు నోటీస్ దట్ by some means you are hoping to have the new proposal brought forward at the next meeting of the directors, and I am persuaded that in the meantime you should not discuss the matter with anyone because it is necessary to be very cautious in all circumstances as on this occasion. You will probably do what can be done to make the case complete so that we may have every circumstance detailed
that is in his favor. I think that you are aware of the importance of having ready a definite scheme if we would be successful, but as the matter is of such vital importance to us, I take the liberty of emphasizing the point, awaiting your reply. We are yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 3 టైమ్స్ రాస్తున్నారు కాబట్టి ఈ 3 టైమ్స్లో మీకు ఏ స్పీడ్ అయితే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్, తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత మనము స్పెల్లింగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మీరు ఇక్కడి నుంచే సంపాదించుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనం ఇలా ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. మీకు ఈ అడ్వాంటేజ్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటనేది కూడా మీకు తర్వాత మీరు డిక్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు కాబట్టి అయినా సరే మనం రిపీటెడ్గా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే స్టూడెంట్స్ ఫాలో అవుతారని. తర్వాత మీరు ఎటువంటి కష్టం లేకుండా కూడా ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా రాసేస్తారు. అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చట్లేదు, ఇంకా ఇలా కావాలి మీకు అనేది కూడా మీరు తెలియజేయండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నట్లయితే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.